Muy buena gente, estamos aquí en otro capitulazo más de los In Random, ¿vale? Hoy tenemos que continuar con una serie de misiones secundarias. Vamos a hacer unas otras más, ¿vale? Vamos a ir cogiendo unas cuantas y vamos a conocer gente nueva, ¿vale? Y gente importante y alguna importante y bastante mala, ¿ok? Hay un señor que va explotando a los trabajadores. Eso suena de la vida real, ¿vale? Así que tiene cositas este juego de la vida real. Está describiendo cómo funciona el sistema, gente. Así que vamos a ver qué tal ha ido hoy este capitulazo. Y ya sabéis que estoy en directo todos los días en Twitch, entre 10 y cuarto, 10 y media, hora española, ¿vale? Nos vemos allí, gente, por la noche, como siempre. Vamos a ver. Vale, métete ahí. ¿Esto qué es? Child, yes, you. Sí, Come closer. pervertido, con esta voz de pervertido que me llevas. Vale. ¿Cuánta gente hay aquí, tío? Little blue critter. Mira eso. Vamos a coger eso. Creo que eso es un bicho de eso, ¿verdad? ¿O qué? ¿Eso es un idioma? ¿Estás hablando conmigo? Vale, creo que voy a terminar aquí la conversación. Puede que sea una de las criaturas más inútiles de azar. O puede que las autoridades nos hayan hecho creerlo. Vale, tenemos que encontrar el segundo. Que no sé si estará en la plaza. O estará más adelante. No sé si estará en la plaza o estará más adelante. Joder con la niña. ¿Qué pasa que esté por aquí, tío? El caso es que se ven, porque tienen la interrogación esa. Debería verse de lejos, ¿verdad? Ahí hay otro. No, esos son los tiosos, ¿no? ¿Qué? Eso son lo de las caras esas. Mira, aquí hay otra cosa esta. Venga, vamos. Vamos. Venga, siéntate. Venga. Este no lo he visto. Ese es el tema, que no sé si están en la plaza todos o tendré que ir avanzando. Pero deberían verse porque tiene una interrogación arriba. Y las interrogaciones se ven. And lo did the number 2 come to random, and lo it was good. Oh dear. Puede ser que esté más adelante, ¿eh? And lo did the number 2 inspire Esta es more la misión to praise principal. the queen for twice as long. And lo did the queen Pero esto es para volver a jugar. but 2 towns, and 2 Esto es para volver a moons jugar, rather tío. than simply the boring ¿No? one. ¿O qué? And lo No sabe qué quiere este. Thank you, little one. Dinero para la tienda de cartas de Manu Barajas. Come closer, child. No sé si habrá aquí algo detrás. You, child. I believe we can be useful to each other. ¿Te conozco de algo? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Se parece a mí, supongo. Oh, not in a direct way, but there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. No es un dado, es un perro disfrazado.
A good act, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, Pides mucho. well, I'd be interested, and I'd make it worth your while indeed. ¿Y cómo voy a encontrar otro dado? ¿Cómo puedo saber que eres de fiar? Oh goodness, you can't, child. But La verdad es que tiene esa cara que no es de fiarse. that's all I'm asking. I've told you all I can. Except that I've heard whispers that someone is buying Comprando words palabras. and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me. Consigue buenos and I tratos. will take care of it. Vale, pero no entiendo. Esta es de la misión principal, tío. Pero no quiero repetir otra vez el combate ese. Porque se hace largo, tío. Ah, vale. Otro puntito. Which was good because it saved me from having to repeat myself. Vale, vale. Que no me había enterado, ¿vale? No me había enterado. Vale, tenemos que seguir. Tienen que estar los bichos, eso tienen que estar por aquí repartidos. Se tienen que ver porque tienen la interrogación. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. Como decía, tienen la interrogación encima y se ve desde lejos. Se ve detrás de los paredes y todo eso. ¿Se oye? Creo que oigo algo. As she looked up, Even began to realize that Two Town's name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town. I've had enough Vaya of tela. this job. Ouch. Okay. All right. Huh? Hostia, se la queda metido en el ojete, tío. Le tiene colea a perro muerto. Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! Hijo de puta. That's right. You better smarten up and look where you're going, or I'll... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister. I've got to get through that big old door.
Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two Town, she said. ¿Tienes una tata? Oh, not like that. Nanny Fortuna. Old lady. Tata right Fortuna, hand of the conocemos. queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Espera, la conozco. Fue ella quien se llevó a mi hermana. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and Freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. Not enough about that. What's up with Pero te this? metes dados por el culo. Nice. I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. ¿Por qué no puedo pasar sin más por la puerta de Triana? You are new, aren't you? Door to Three Towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little Vale. friend's so Me close falta to un 3. puntito de eso. I could fix you, but... Escucha algo raro por ahí. Pero... But I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Estás pidiendo mucho, ¿eh? Si te doy, ¿me ayudarás tú a mí? Absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Of course, if she'd given them to the right mayor, getting them back would be easy, but she gave them to that upside-down one. Ugh, what a nightmare. ¿No puedo pintarle el punto a Dario y ya está? Ha tenido gracia That's a eso. good one. Ha tenido gracia. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Six Town, living the high life, relaxing by whatever it is that Sí, Six Siana. Towners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Ayudar al pobre tríope. Thank you, thank you. Este me lo bajo, Careful with ¿verdad? that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to Freedom. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense Seymour could end up helping her. No sé yo, ahora veremos. Y ahora los ojos a tríope. ¿Es por aquí? Sí. Me están dando logros todo el rato, tío. ¿Estoy oyendo algo por ahí? Déjame salir, joder. Claro. Lleva razón. No puedo mover la cámara para arriba, tío. Coño. ¿Y esto? El arcade.
That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are... Vale, parece que hay varios. Well met, Even. At last, Even had arrived at the mayor of Two Como para no dar con él. the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, Even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? Vaya despacho tiene, hijo puta. Estoy buscando a mi hermana y unos ojos que han robado. You're trying to blind your mister with your swollen thighs? No, estoy buscando a mi hermana y unos ojos que han robado. Mine a twister for some colon guys? Hijo puta. Grind your... why don't you take the elevator and step into my office, Even? Es un poco tonto, It'll alcalde. be easier to talk. Buah. Espérate, vamos a robar. Joder con el helado consuelo. Vamos a ver, esto está por aquí, esto está por aquí. Si la... Can't hear you down there. Que te calles, alcalde. To my office. ¿Y dónde cojones está tu oficina? Por ahí arriba. It's so beautiful, the up a shining city in the sky. Sí. Esto es importante cogerlo, tío, porque hace falta para... No sé si dónde están los otros bichos. Vamos a pasar porque esto es una secundaria y vamos a hacerla. Ya que estamos por aquí. Yes, yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... how best to explain this? Es como el I sombrerero. had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. Que habla el Better keep our sombrero. voices down, Even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here, Even. Our personalities becoming personified now. ¿A las personalidades les están saliendo su propio cuerpo? That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town, Even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? ¿Qué es eso de que le sale? ¿Qué es eso que le sale el sombrero? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail No. beginning now. Que no. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. Ajá, alcalde, con las sílabas desordenadas. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am, which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. ¿Y qué es eso tan horrible que hace? ¿Por qué deja usted que lo domine? Well, for starters, he's wasting precious time and people on this upside-down project. Secondly, he is bat-dung mad as a hatter, and he freaks me out personally. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got the other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. Tengo un par de deudas. No quiero hablar más. ¿Qué es esa construcción? Todo lo que hay en London existe por el privado. ¿Ha visto a mi hermana impar? ¿Por qué no soluciona? Vamos a hablar con la hermana, tío. I'm afraid not. You're the first tourist we've had in quite some time.
Have you considered spending some time in currency down the wonderful Cellar Street? Ya he estado, habría sido imposible evitarlo, aunque quisiera. Oh, good. As mayor, I expect that should make me happy. We've got a new slogan, you know, straight from Nanny Fortuna. It's to town where the fun is doubled. So twice the fun. That's something to look forward to. Tengo un par de dudas. ¿Por qué no soluciona I esto? wish it were that easy even, but... Oh, if only it were that simple. I'm just the mayor. O sea, Carly le han She's votado the para que haga queen. cosas. Ah, bueno, que la I'm a reina, ¿verdad? 2, and she's a 6. I'm simply not a man of action even. Not Pues si la mato yo anymore. y ya está. There's nothing I can do. Intentaré echarle una mano. That's very kind. But please. Que sí, hombre. don't. I don't Si want no me aburro en anyone esta mad ciudad. at me, especially not the queen, nor the Nanny Fortuna, nor my mother, for that matter. Oh, bless her soul. It is, yes. It didn't used to be this way. Truth be told, the two-ness in this town can be a little tiring. Everyone being split into dual personalities is what makes us who we are. But building a second city... Esta montaña de basura flotante. That's actually pretty accurate, since it's mostly built out of garbage. At its best, it ¿Puedo is a subir allí mad arriba, tío? experiment to test my patience, keeping half of the citizenry occupied with useless work while the rest of my town stagnates. Oh, but look at myself lose my temper again. We must trust in the Queen's grand plan for us all, in our duty to ensure that what she wants happens. In the end, it is all fair, Sí, sí. even Justísimo. random rules. ¿Qué es esa Oh, construcción? That's the Queen's idea. She wants us to build a second two-town, duality and all that. It'll be glorious, of course. Everything the Queen does is glorious, but, well, it just seems to be that it's taking its time to get to that glory and, well, never mind. I'm speaking out of turn. Vamos a echarle ganas. Oh, A gallas. the Queen always knows best. It's like Nanny Fortuna says, the Queen rules by the grace of her black dice, and the black dice never lies. No quiero hablar más. ¿Tiene usted los ojos de tripa? I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But, Vaya mierda, alcalde. well, if you dared, you could try talking to Royam directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help, and this is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you even. It's your choice. And good luck. Pregúntalo por los ojos. Vale, espérate que he visto por aquí esto. Ole, ole, ole. ¿Hay más? ¿Y esto? Vale, vamos a hacer esto. Madre mía. Hostias, eso es súper Tim Burton, tío. Muy de... My name is Royam. Se parece al bicho este malo. Al malo de... Because I'm so De Pesadilla antes de Navidad. I was about to say that. That's my rhyme.
Parece que le cueste rimar. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to. Stop interrupting me. I almost had it. Ah! Pensaba que el señor de ahí abajo era alcalde. Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my. El alcalde me sorprende tu general. Es el más tonto de... Yes, I was about to say that. You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own. Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon. And you're interrupting me? What do you want? Mire que si tiene los ojos de Triope, no podemos hacer. Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Oh no, I don't give anything llama away Besugo. for free. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. Vamos a ver. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Ah, yes, that's it precisely. Just teach me how to rhyme. Vamos a rapear, venga. In a nice manner. Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about Joder. the moon and I'll grant Pues no you piden nada aquí, ¿no? eyes. Ah, you are good. Si te hago un buen poema bonito sobre la luna, ¿me devorará los ojos? Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are... parallel to each other. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. I was about to say that. Jódete. Soy mejor que tú. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. Estoy rayado There were porque some particular propaganda no puedo posters bajar. hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. Y... My workers are built. Tenemos el mapa, lo podemos usar de vez en cuando. Dios, hay ¿cuántas misiones hay, tío? ¿Cuántas misiones hay? At a terrific rate. If you ask me, El mapa es una mierda, that's great. Lo digo en serio. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Game Master's beard. What are you doing here? This is an active construction site. We have work to do here, kid. Me llamo Par, ¿puedo hacerte unas preguntas? It doesn't matter what your name is. You can't be here, kid. Look, we're all under a tight schedule here. I can't stop work just to escort you home. So, if you promise not to die or otherwise interfere with our work here, I'll answer some questions for you, okay?
But by the card makers, we can't have kids wandering around an active work site. Come on, get going. No me deja pasar, ¿no? Side Cara papa. bitches in on what to do about you. Moneditas. Joder. Un cartel. Entre las líneas de este cartel tan normalito se esconde la inspiración para rimar versos y escribir poemas. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. ¿Qué pasa? Miss? I could use that word. Me han dado otro logro. ¿Qué se ha bajado? No sé qué se ha bajado. Algún sitio se ha bajado. La página de un libro de cuentos. Una página ilustrada de un antiguo libro de cuentos. Prohibido. Recógelos y leerás archivos. ¿Hola? La vida era una locura, pero bella. Era un caos espléndido. Quienes tenían un dado retaban al resto en grandes torneos para ganarse el favor del rey o la reina, o simplemente el de sus rivales. Las normas eran salvajes y arbitrarias, más aún las partidas. En el fondo, todo azar estaba encantado con los juegos y los domadores. And everyone in random loved them, and the dice wielders themselves. Grandioso. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's Es Berto Romero. Sí, claro. Sí, mira. Por Dios, lee más rápido. Digo, habla más rápido. Ah, Berto Soplete. Madre mía. Lo siento, Berto, es imposible. Lo sentimos, Berto. Claro. Te puedes ahorcar, ¿no? Por favor. Basta. Basta, por favor. Ahí he visto algo. Bueno, gente, pues lo dejamos aquí. Bastante interesante. Hemos conseguido nuevas misiones secundarias. Hemos conocido nuevos personajes como Tríope, que les han robado los ojos. Supuestamente se lo habían dado al alcalde. El alcalde que no hemos conocido. No sé dónde está. Está el otro, que no me acuerdo cómo se llama. El alcalde. No me acuerdo cómo era el nombre. Bastante raro, pero estaba no invertido, pero estaba mezclado. Vale, un señor bastante malo y que está encima del sombrero al otro lado, como es para lo de, estaba lo de, como había dicho, lo de desdoblamiento o algo así, ¿no? Y estaba en la otra parte de arriba. Que como dije al principio, se parece mucho a los personajes de Pesadilla en Navidad. Ese se parece, el malo se parece al malo
al del saco, ¿vale? De pesadilla de Navidad. Se parece muchísimo, lo que pasa es que este está más delgado. Así que, bueno, tenemos que conseguirle formarle un poema, ¿vale? Que le valga y seguramente nos ayude con el tema de los ojos de Tríope, ¿vale? A ver si los conseguimos, gente. Y como hemos visto, pues hay una serie de trabajadores que se quejan de él porque le explotan. Le explotan bastante, como pasa en la vida real, gente. Este jueguito tiene ahí cositas que te enseñan cómo es, pues, la vida real, gente. Es lo que ocurre todos los días, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Y bueno, como siempre, si os ha gustado, un likeazo, suscribiros. Las dos cosas son gratis, me ayudan mucho. Tenéis la caja de comentarios para escribir lo que queráis, ¿vale? Está muy guapo el tema de feedback, que nos hablemos, ¿vale? Y por lo demás, gente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capitulito. Chao, chao.